Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Hello. Muito boa tarde, Professor Tabaco. Our Hello. panel 10, New Challenges in Painel 10, Novos Desafios de Ciências Jurídicas. A bit late, as we can accomplish, and we are a bit hurry, so let's start right now with Professor Andrea Elena Tabaco from Bucharest University Center. Sorry, I don't know the name, from Romania. Dr. Andrea Elena will talk to us about algorithmic justice and the right to be heard under Article 6 of the European Convention of Human Rights, the presumption of innocence between freedom of the press and the challenges of artificial intelligence. A very interesting topic because presumption of innocence is always at stake, and now is another problem, artificial intelligence. Professor Andrea Elena, it's your time to speak. Thank you very much for the invitation. And also I sent to your colleagues a presentation PowerPoint for yesterday, but if it's not, it's no problem because I'm not able to share the screen as the settings are okay. So I'll try to speak. I don't know the time because as we are 15 minutes. 10. So please stop me because I have the habit to talk a lot. Why algorithmic justice and the right to be heard under Article 6 of the European Convention of Human Rights? Being a judge for many years, I saw that artificial intelligence penetrated every field. And of course, the justice will not lose from that. So it's our interest to know what will happen because I'm certain that it will happen. This artificial intelligence, will penetrate also in the justice system. But my problem now is changing the judge with an artificial intelligence system or model. That's why I tried to present something specific from our field, from the justice field and the civil procedure, in order to find an answer to this question: if the right to be heard under Article 6 of the European Convention of Human Rights can be reached and his challenges, of course, can be reached if we will have not a human judge, but an artificial intelligence model. As the structures of the article, I try to present the right to be heard under Article 6 of the European Convention and the jurisprudence of the Court of Strasbourg in order to reveal what are the main characteristics of this right to be heard, because as everybody knows, this right is not expressly seen in the convention. Then I tried to realize a mapping of the Article 6 of the European Convention of Human Rights to the algorithmic vulnerabilities, because there are vulnerabilities, as we know the artificial intelligence by now. Then I speak a bit about the human in the loop regulatory framework, and here I have the European regulation and also the Charter of CEPG, and what will bring us the future. If, in my opinion, of course, but everybody knows that this artificial intelligence, as is present in all our lives, it will penetrate in the justice system too, even if we are so conservative. I will not keep your time with the right to be heard under Article 6 of the European Convention of Human Rights, because everybody knows that the jurisprudence of the Court of Strasbourg developed under this article. It is very rich, and we have there a lot of jurisprudence saying what means every value which is consecrated in the convention. But about this right to be heard, it's known that it is not expressly provided in the convention, so it is indirectly recognized in the case law of the Court of Strasbourg.
We have here a lot of jurisprudence from 1985, 1993, 1994, and from nowadays about this right to be heard, which is connected to the adversarial procedure and means that every person has the right to be present the arguments before the judge, and the judge has the duty to effectively examine them. I will not keep your attention with the cases because you will find them in the paper I will send to Iberojur. What is important for me to stress here is that this right of being heard before a judge, before a human judge, it is consecrated in the jurisprudence of the court as a very important right. It is a fundamental right, says the court. And usually it is necessary to be respected. But somehow, sometimes, this right is not necessary because that case, by example, raises no issues of credibility or contested facts, thereby allowing the courts to fairly decide only on the documents or what the papers that the parties sent to the file. Of course, there are cases where we need usually to be present before the judge because we can have vulnerable parties or we have proceedings that need the presence of that party before the judge. By example, in a case against United Kingdom from 2002, the Court of Strasbourg stressed that a vulnerable party must benefit from a professional service when we are talking about a proceeding when someone is compelled to be incapacitated from the civil point of view. He's present in the court, it is necessary. The court has to see that person and to talk to that person to make a general opinion on his state of mind. Also, if we talk about the public meeting developed by via video link, we had a case against Austria from 2026. The decision is from 2026, which is about a case which was developed in Austria in the pandemic time in 2020. Stephen Kochera. Here the court said that there was no breach of Article 6, even if the hearing was conducting via a video link, via Zoom, I think it was, because that person had all the other rights respected. But not this is the problem, because we are not talking here about the digitalization or the digital domain. We are talking about artificial intelligence. So for now, we have no jurisprudence about the artificial intelligence in front of the Court of Strasbourg. We just have these few cases about the digitalization used in the justice system. If we search in the doctrine, we will see that usually they don't accept an AI judge. Everybody says that the human judge is the only one capable to evaluate difficult issues or to analyze juridical matters that cannot be solved mathematically. Also, the doctrine said that the litigants want to speak before the judge. They want to be seen and they want to be heard because they have this impression that they can persuade the adjudicator, the judge, better if they are present there. And also the doctrine link, and it is very interesting, this link this right to be heard to person's dignity. That means if I have to speak not before a judge, a human judge, but before a computer or before something else, I'm not a person, a natural person. I can become an object, which is not accepted by the values of the European jurisprudence by now. Regarding the mapping of Article 6,
of the European Convention of Human Rights to the algorithmic vulnerabilities, I tried to take every value of the Article 6 and the jurisprudence. By example, what are the qualities of the tribunal? The tribunal must be established by law, must be independent, must be impartial, the decision must be motivated, and so on. And with each of them, I tried to ask myself what will happen if we have there an I use in delivering the decision and also in the public hearing, because the public hearing, it is a very important principle, as we will see also in the Romanian civil procedure, which cannot be reached if we are talking about an artificial intelligence models. Strictly about this right to be heard, which is connected to the right of adversarial procedure and the right to a fair hearing, which means the court must analyze all the arguments of the parties and all the evidence taken in. And we have a lot of jurisprudence here from the Court of Strasbourg. I asked myself, what happened when an AI model has hallucinatory outputs? Or when the artificial intelligence lack the semantic understanding, because it doesn't understand the context. It's just take mathematically every information and every data I provide there. What happens if this artificial intelligence invents, it's true, non-existent legal precedents, what happened in Brazil and so on in the United States of America, where this artificial intelligence use is allowed. Also, what happens if the IUs distort the facts? I'm talking about the evidence taken in and the artificial intelligence with his hallucinatory outputs can distort the facts. How can a machine listen? How can a machine assess and feel the party's feeling or emotions if the process is just mathematical and the artificial intelligence uses only mathematical weights? In this way, I think it is the artificial intelligence ignores the qualitative, the moral, and the narrative arguments presented by the parties because it cannot hear what the parties say. Another right, which is not expressly provided in Article 6, is the access to a court. It's not provided, but of course all the jurisprudence of the Court of Strasbourg says and recognizes it and says that this is the most important and the first right we have to speak about under this convention. The access to the court means that the parties can or must present their case before a judge, before a human judge, I may say, and understand the steps of the procedure. If I'm speaking about understanding the steps of the procedure and also the steps of the reasoning of the decision that the AI, artificial intelligence, may deliver, I ask myself what happened with the black box and the asymmetry, which is specific for the artificial intelligence as we know it by now, because I don't know what will happen in 20, 30, 50 years. But by now, we don't have artificial intelligence especially provided or developed for the justice system. So if we use the black box and this artificial intelligence, sorry, can you hear me? Yes, I hear you. Sorry, I had the impression that I'm just, I'm not heard. Okay, sorry. No, someone entered. What happened if... Doctor, yes? As I am not in a booth of international artificial intelligence, I let you speak more time, but already 2 minutes late. Oh my God. Just 2 minutes. So if I was a booth, you are finished. Okay, I told you I'm talking a lot. Usually I'm talking a lot. I'm liking what I'm hearing, so. Yes, it's true. So I will skip this mapping of Article 6 of the European Court of Jurisprudence with the algorithmic hallucinatory outputs, and I will try to tell you few things about our civil procedure
code when I speak about this right to be heard, because our civil procedure code provide expressly that the procedure must be adversarial, which means mutual and real-time debates. This real-time debates is expressly seen in our civil procedural code. Also, the court hearing must be public. How can an NIE system judge be present in a public hearing? How can an NIE judge have a real adversarial and mutual real-time debate? Because you cannot speak with this artificial intelligence and for this to understand your feelings, your emotions, your message you want to transmit to that judge. So for the future, I think this right to be heard, which is very important, and it is a great value consecrated in Article 6 and all the jurisprudence of the Human Court of Strasbourg. This right to be heard must be kept, and must be kept as the right to be heard by a human judge. A human judge is the only unique capable of active listening. We cannot be listened by an artificial intelligence model. Also, we have to adapt our legislation, because our legislation, or the legislative codes, as the Romanian Civil Procedural Code is now, they're not adapted to the reality, to the use of technology, not even for digitalization, but especially not for IE. So we are not prepared, we are not yet there. What is very important, if this will change, and I'm certain that it will change, the judges must always retain absolute control over every automated output. They have to hold or to stop the system and to entirely reject that output if they consider so. It is very important that the public authorities must develop sovereign platforms for the justice system, which are trained only by the training data provided by the judicial system, not as ChatGPT or somehow else, Gemini, Claude. These are providers from the private sector, not from the justice system. And a very important message for the future, as I see it, is that we have to pay attention how we train legal professionals, because the law schools are not prepared for now. They try to adapt, but they are not there now. I think the law schools and also the judicial academics must introduce in their programs, in their curricula, mandatory ongoing training on how machine learning works and if it fails. We have to equip our students with critical questions and cross-examine and I may say boldly overrule algorithmic recommendations when this is necessary. Never rely only on artificial intelligence if you are a judge or if you want to become a judge. So I tried to express everything in 2 minutes. Thank you very much for your attention and for your patience. If there are any questions, there are a lot of things I didn't touch, but I will present them in the paper. Thank you very much. Thank you, Professor Andrea Elena. I liked so much because, of course, we have to limit and proper understand what artificial intelligence can and cannot do, but is a work in progress every time, and here more and more a work in progress. So learning, giving tools to the students is a going on problem, and we must address it. Thank you so much, Professor Andrea Elena. Let's wait for the end to see if there are some questions. Let's. Yes, of course. Okay. Thank you. So I will call now my dear colleague and friend Inês Pereira de Sousa, da Universidade Católica Portuguesa, that will address a paper, The Future of the European Arrest Warrant Between the Proportionality of Penalties and Respect for National Sovereignty. Inês, the word is yours. I don't know where Inês is.
but it's there. Oh, obrigada. Começo com a falar em português, naturalmente, por agradecer à moderadora esta carinhosa apresentação. É recíproca a amizade e o companheirismo, e fiquei muito feliz por moderar o painel em que estou incluída. Queria agradecer à organização e aos demais presentes, e dizer que é um gosto renovadamente estar aqui com o Iberojur. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, espero que corra bem. Se não correr, também continuamos sem isso, não há problema nenhum. Acredito que já possam estar a ver. Vamos lá ver se corre bem. Não está maximizado, mas está visível. Pequenino, mas visível. Se calhar Acho às que já vezes é melhor está. assim. Agora Acho está. que já está, sim. Pronto. Como foi submetida em inglês, vou aqui mudar, não é qualquer coisa. Let me switch to English since I will deliver this presentation in English. Well, today my presentation will be focused on the sensitive tension between the proportionality of penalties and the respect for national sovereignty in the context of the European arrest warrant. And let me begin with the foundational idea, well known by every criminal student and researcher and professor, of course. César de Beccaria once stated in 1764, punishment must be proportionate to the crime, otherwise it becomes an act of violence by the state rather than an expression of justice. Well, at the time, the principle of proportionality of penalties challenged the arbitrariness and the excesses of the punitive systems. An extension exceeding the necessary to preserve the public order will be considered unjust and even tyrannical. Well, the principle remains nowadays as a cornerstone of the modern criminal law and criminal policy, ensuring that every criminal penalty is fair, necessary, and aligned with the seriousness of the offense. And at the EU level, let me focus on that, it is provided for in the Charter of Fundamental Rights, in Article 49, number 3 of Fundamental Rights. What is the relationship between such principle and the European arrest warrant? Apparently, none. Until now, until this year. In the context of the European arrest warrant established in 2002 by the framework decision, the proportionality of penalties was not considered to the execution of the warrant. In fact, such mechanism based on mutual recognition was conceived to recognize automatically a judicial decision issued by other member states, by the judicial authority of other member states. As a result, the regime of the European arrest warrant provides limited grounds for refusal, and there are not. The regime did not include any ground for refusal based on fundamental rights protection or even proportionality of penalties. Even though the Court of Justice in the last decade developed an exceptional interpretation allowing the refusal to execute the European arrest warrant based on the real risk of breach of specific fundamental rights, such as the prohibition of degrading or inhuman treatments. But this interpretation did not or does not cover the analysis of the proportionality of a criminal conviction. Which brings us to a recent case, the TAGO case, still pending before the European Court of Justice. The case concerns a Romanian judgment, is true, imposing an imprisonment of a person of 7 years for drug-related offenses. And facts of the case, short facts of the case. The quantity of drugs involved was limited, and there were some indications that the drugs were intended for personal use of the individual and his wife. The facts of the case raise some concerns
Is the criminal sanction proportional? 7 years of imprisonment. Could the risk of violation of the proportionality principle justify the non-execution of the warrant? Well, Advocate General Richard de la Tour already pronounced about it and suggested early this year that in exceptional cases, in exceptional circumstances, such as the risk of violation of such principle, the warrant could be refused, relying on the two-step test developed by the Court of Justice to assess the risk of fundamental rights breach. This is a significant statement. It potentially extends the fundamental rights review into a competence that is reserved to the issuing member state. Let me be clear, the determination of the penalty and the assessment of the proportionality of the penalty is an exclusive competence of the issuing member state. So at the core of the discussion, we have, on the one hand, the need to reinforce and to readjust constantly the protection of fundamental rights. On the other hand, we have the national sovereignty. And or because the determination of the criminal sanction, the criminal penalty, remains a core expression of national authority. It is an exclusive competence of the national courts. If the Court of Justice follows the Advocate General, it would, for the first time, recognize that a disproportionate penalty could justify the refusal to execute an European arrest warrant. This undoubtedly reinforce the protection of fundamental rights, but it will raise a lot of concerns, many concerns about the competence of the issuing member states and national sovereignty. It would imply, in practice, a judicial review by the executing member states to a criminal conviction delivered by the issuing member state of the warrant. This might affect effectiveness of judicial cooperation, the automatic nature of the warrant, and the principle of mutual recognition itself. Moreover, it risks to interfere with an internal matter of the states. Besides that, in practical terms, it will incentivize individuals to flee to another country in order to prompt a judicial review of the judgment by a foreign authority and will raise some abuses, of course. Well, I have some pending conclusions due to the nature of the pending case, of course. Where does this leave us? The CINDHU case highlights a structural tension at the heart of the European Union criminal law. The principle of proportionality of penalties seek, of course, to ensure fairness and justice across the European Union and at the national level as well. At the same time, the determination of a criminal sanction remains deeply rooted in the national legal traditions of the member states. Recognizing a proportionality-based ground for refusal of the European arrest warrant would therefore raise fundamental questions such as: can mutual trust between member states continue to function as a cornerstone of judicial cooperation? We are introducing a direct review of a criminal conviction delivered by one state by other states. Or are we moving towards a model of judicial scrutiny? There is also a broader concern, I believe so. While mutual recognition initially was reassuring for the member states and facilitated the cooperation in criminal matters, it might now enable a gradual expansion of external scrutiny, requiring member states to accept increasing levels of interference in their jus puniendi. Ultimately,
The Court of Justice in Tago case might prove to be a landmark decision. It has the potential to recalibrate the balance between fundamental rights and national sovereignty, with the benefits and negative consequences, of course, as almost everything in life. The challenge will be to ensure that any expansion of the executing authority powers remains exceptional, clearly defined, compatible with the effectiveness of the judicial cooperation. The European arrest warrant is a mechanism of success, and we need this effectiveness to prevent criminals across Europe, of course. So my final conclusion is itself a reflection, a pending reflection. The question is not how far fundamental rights should be protected, but also how much of national sovereignty will be reshaped in the process. Well, this was my presentation. I believe I respect the time. Thank you so much. And thank you so much for the attention. Thanks so much, Professor. Thank you, Ines. Yes, you didn't respect the time. You used 11 minutes, but it's okay. My sovereignty is limited to your fundamental rights of exposing your brilliant ideas. Thank you so much. I don't know if Professor Tabaco wants to speak something about this, because it's a Romanian example. It's a real shot in the dark, but thank you so much. Yes. I just want to stress I was a judge in administrative contentious, not in criminal law. So for me, it's something new. Okay. Thank you. I was a bit But afraid. it's very interesting and very difficult to accept. Yes, about the sovereignty of. I agree with your opinion. Thank you. The problem of the relativization of sovereignty towards human rights. But thanks so much. You are not a judge inserted in this decision, Tobacco. So I am mixing between Portuguese and English, but I can speak Spanish. I'm sorry. So now I will return to Portuguese. Eu não sei se a doutora Patrícia Cardoso Dias está, seria a próxima a apresentar, mas eu tenho a ideia que não. Se tiver, acuse-se. Se tiver, é com outro nome, porque com o próprio nome não está. E, portanto, vamos voltar à doutora Inês, que seria a próxima apresentadora, agora num paper A3, mais uma vez com as minhas colegas, Ana Teresa Carneira, Luísa Ramos Naia e Inês Pereira de Sousa, mais uma vez da Universidade Católica Portuguesa. A palavra é outra vez da doutora Inês, que vai abordar agora em português, que é para mostrar que é bastante poliglota, a temática da crónica de uma rejeição anunciada, reflexões sobre o chat control. Muito obrigada. Não sabia que ia apresentar as duas em seguida e criar este desfazamento entre línguas, mas calhou desta forma e os papers foram submetidos em diferentes línguas e, portanto, vamos prosseguir se assim. quiseres, não, é que eu tenho a ideia, eu não me expliquei, é que eu acho que as restantes pessoas também não estão presentes. Sim, ok. Eu Certo. não deixei isso explícito, mas acho que é isso que está em causa. E por isso é que avancei. Certo. Acho que já estou aqui a partilhar, mas não sei se estou a está partilhar bem. maximizado. Não, agora estamos a ver. Estavas a partilhar e agora tens que clicar 2 vezes para entrar. Falta a tela cheia. Acho que já está. Já está, sim. Tá. Ora, crónica de uma rejeição anunciada, reflexões sobre o chat control. Acho que ouvimos bastantes vezes falar do chat control e da proposta que foi recentemente rejeitada há cerca de 2, 3 meses sobre o chat control, e eu e as minhas colegas teríamos algumas reflexões ou uma leitura crítica sobre isso, porque muito se falou, especialmente na imprensa especializada, sobre o facto desta proposta ter falhado e estar a prejudicar a proteção dos menores contra a pornografia infantil, por exemplo.
Vamos trazer aqui alguma perspectiva crítica, com uma reflexão precisamente sobre a transversalidade deste direito fundamental e dos direitos fundamentais que estão em causa aqui com o chat control. Ora, permitam-me começar com uma pequena provocação. Mas será que aceitaríamos que todas as nossas cartas ou correspondência enviadas fossem lidas por alguém que não era o destinatário dessa correspondência, só para tentar apanhar conteúdo criminoso, sem que sobre nós recaísse alguma suspeita? Acho que nenhum de nós aceitaria isso de ânimo leve, não por ter nada a esconder, mas porque é um direito fundamental a termos privacidade e termos o respeito assegurado pela privacidade da nossa correspondência. É exatamente isto que estava em causa na proposta do chat control. Na versão mais ambiciosa, queria instalar um modo de vigilância sobre as comunicações digitais dos cidadãos europeus. Esta comunicação vai precisamente demonstrar o fracasso, que o fracasso desta proposta, aliás, não é um acidente de percurso, mas já era um sintoma de um vício existente na origem, que era a tentação de reconduzir a privacidade das comunicações a uma variável que pudesse ser ajustada e não a um direito fundamental. Para se compreender melhor o problema, há que começar por dizer que já tivemos em vigor o chamado Chat Control versão 1, instaurado por um regulamento de 2021, que veio, durante um certo período de tempo, introduzir um regime derrogatório da diretiva e-privacy, permitindo aos prestadores de serviços de comunicações controlar ou detectar voluntariamente esses conteúdos de abuso sexual infantil online. No entanto, essa proposta, como era temporária, a União Europeia, o legislador europeu, tinha que fazer algo para tentar ou torná-la definitiva ou ter uma segunda opção no entretanto. E foi isso que ao longo dos tempos foi tentando fazer e não conseguiu. Ora, foi elaborada uma proposta de regulamento em 2022 para tentar instaurar o Chat Control 2.0, obrigando as plataformas a analisar o conteúdo das mensagens antes deste ser cifrado. Contudo, esta proposta é muito horizontal. Estamos a falar do controle de qualquer conteúdo de mensagens de pessoas que não são sequer consideradas suspeitas de algum ato ilícito. A proposta não foi aceita, foi rejeitada e caducou o Chat Control 1. Então ficamos sem qualquer regime, ficamos com um vazio legal, o que levou a imprensa a vir dizer que a União Europeia não estava a assegurar devidamente o controlo sobre o abuso sexual infantil online. Ora, o que aconteceu em termos de legislação europeia é que chegamos ao final de um regime temporário, não conseguimos lograr a aprovação de um regime que era demasiado, era excessivamente intrusivo em termos de privacidade dos cidadãos europeus e, portanto, o que aconteceu é que ficamos com um vazio legal. Não se trata de uma inércia, trata-se de perceber que, de facto, a questão de fundo é bastante complexa e que não é possível impor um regime transitório ou transformar um regime transitório num regime definitivo com este tipo de impacto ao nível dos direitos fundamentais. Pelo menos em Portugal, nós temos um artigo na Constituição da República Portuguesa, o artigo 18, número 2, que nos diz que as restrições aos direitos fundamentais devem se limitar àquilo que é estritamente necessário. Portanto, são sujeitos a um regime, a um princípio de proporcionalidade. Deve ser adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. O que não veio a acontecer e por isso o legislador europeu não veio a adotar esta proposta. Ora, quais são os fundamentos que estão subjacentes, os fundamentos jurídicos que estão subjacentes a esta rejeição? No nosso entender, o cerne da questão situa-se no juízo de proporcionalidade, como eu disse, porque esta detecção das mensagens não podia operar de forma indiscriminada, independentemente da existência de qualquer indício concreto. Está em causa, portanto, uma tensão clássica entre a eficácia da investigação
e a garantia de direitos fundamentais, entre permitir a vigilância em massa das comunicações privadas de milhões de cidadãos inocentes, para tentar apanhar uma minoria que são criminosos e que de facto divulgam esse tipo de conteúdo. Ora, o Parlamento Europeu e o Conselho não consideraram que esta proposta respeitasse este princípio de proporcionalidade e a proposta foi rejeitada. No essencial, em termos de fundamentos jurídicos, foi considerado que estava a violar o respeito pela vida privada e a proteção de dados pessoais. Gostava ainda de salientar um outro aspecto que se prende com o seguinte: ao longo das negociações desta proposta, várias versões previam a isenção de funcionários e agentes do Estado deste escrutínio a que ficavam sujeitos os cidadãos comuns. Ora, se a tecnologia fosse tão segura e inócua, porquê excepcionar os agentes do Estado e os funcionários do Estado deste mesmo escrutínio? Porque a exceção? Parece que não estamos diante de um mero capricho dos juristas garantistas, mas sim uma desconfiança social que o próprio processo legislativo acabou por confirmar que era fundada. A história, portanto, demonstrou por si mesmo aquilo que os juristas já vinham, principalmente os constitucionalistas e os penalistas da Constituição aplicada ao caso concreto, já vinham a adivinhar que iria acontecer. É certo que depois da proposta ser rejeitada, soube-se que alguns Estados-membros envidaram esforços para ressuscitar o regime transitório. Queriam fazer e tentar de novo fazer entrar pela porta dos fundos aquilo que foi rejeitado pela porta da frente, o que também não poderia ter qualquer sucesso. E aqui estamos nós com um vazio legislativo. E é precisamente eu acho que este cenário é paradigmático em termos de transversalidade de direitos, porque nós temos perante um simples conflito bilateral entre dois direitos, mas sim diante de uma rede de direitos e de princípios que se cruzam transversalmente por diferentes ramos do direito: a proteção de dados, telecomunicações e serviços digitais, o direito da União Europeia, o direito penal, o processo penal e o próprio direito constitucional. A proteção das crianças não envolve apenas um ramo do direito, não envolve apenas um direito fundamental e, mais do que isso, não envolve apenas vigilância. Existe também uma investigação criminal avançada, uma cooperação judiciária entre Estados-membros e apoio às vítimas. Dimensões que, convenhamos, têm recebido menos atenção mediática do que a promessa fácil e sedutora de um botão tecnológico que permita às plataformas controlar o que as pessoas divulgam entre si. A privacidade das comunicações não pode ser considerada um luxo de quem não tem nada a esconder. É o núcleo essencial de um direito fundamental ao respeito pela vida privada e a privacidade das comunicações. E esta transversalidade, esta necessidade de uma resposta normativa que dialogue com vários ramos do direito para fazer face a um problema difícil, de facto, muito difícil de resolver. Para concluir, eu e as minhas colegas concluímos que este insucesso da prorrogação do Estado de controle não traduz indiferença das instituições europeias perante o abuso sexual infantil. Traduz a rejeição, sim, e finalmente assumida, de um modelo de vigilância que nunca conseguiu demonstrar ser necessário, proporcional e seguro. O vazio que se criou desde abril deste ano não deve, por isso, ser lido como uma derrota ou como uma inércia das instituições europeias face à proteção das crianças. É, de facto, o preço incómodo, mas necessário a pagar, porque não podemos atalhar, não podemos criar atalhos que comprometam seriamente o direito de todos em nome da proteção de alguns. É um verdadeiro texto, a meu ver, à transversalidade dos direitos da União Europeia e, portanto, termino com esta palavra a honrar o título deste painel sobre a transversalidade dos direitos. Muito obrigada. Muito obrigada, Inês, mais uma vez.
mais uma vez também a colocar questões de cutting edge, não é? De problemas de pormenor e de até onde é que vão os nossos direitos e até que ponto é que nós queremos que os nossos direitos sejam limitados, até voluntariamente e com boas intenções, sabe-se lá com que finalidade. E, portanto, agradeço a intervenção. Mais uma vez vou solicitar que qualquer questão a colocar seja colocada no fim, sendo que desconfio que já chegamos ao fim, mas deixem-me confirmar, e por isso é que houve aqui 2 intervenções seguidas em 2 línguas diferentes. Eu pergunto se a doutora Mercília Pereira Gonçalves está presente. Isto é só por descarte de consciência, porque de facto não está na sala. Ou a doutora Carolina Anude e a doutora Isabela N.º estão presentes. Parece que não, tivemos aqui vários baixos neste painel, não sei se haverá aqui alguma confusão com as horas ou com os links. Ainda agora estava aqui um participante que estava perdido. Eu não sei se algum dos presentes quer ter alguma intervenção ou também está aqui pensando que está noutro local e quer aproveitar o momento. Não sei se terá aqui algum palestrante no link errado. Dado o silêncio, vou admitir que não. E, portanto, resta-me perguntar se alguém tem alguma questão que queira colocar. We are ending. We had some failures in the presenters. I don't know, so I suppose there are no more presenters presenting anything. So I will ask if someone this English is especially for the Professor Tabaco. I don't know if someone wants to address something or make some questions or some conclusions, final conclusions. I suppose not. So, it was a pleasure. Foi um gosto. Muito obrigada aos presentes, designadamente a quem falou, em particular a doutora Inês, que foi aqui repetente, mas também a quem esteve aqui presente. Houve aqui pessoas que estiveram presentes desde o início, como eu tive a oportunidade de reparar. Muito obrigada pela presença, muito boa tarde a todos e todas, muito bom dia a quem ainda esteja nessa faixa horária. Ficamos por aqui, muito boa tarde e espero ver-vos novamente no próximo congresso do Iberojur. Esperem aí que está aqui o nosso coordenador, o Dr. Fábio, que vai querer dar uma palavrinha antes. E eu posso ficar, afinal eu ia fugir, mas posso ficar. Ainda não. Olá, tudo bem, meus amigos, colegas que estão aqui nesse painel, liderado pela professora Sandra. Só queria dar uma saudação antes de terminar. Estava no painel aqui do lado e agradecer, antes de tudo, né, os professores que participaram. E nada, aproveitar para falar que aqueles que estão aqui na Europa ou vocês que estão aí no Brasil que quiserem participar do nosso próximo evento aqui na Europa será em Santiago de Compostela, no final de outubro. Já está mais ou menos previsto a data entre a última semana de outubro. Só falta a confirmação lá da Comissão Científica de Santiago de Compostela. E eu sei que para quem mora no norte de Portugal é muito fácil chegar em Santiago, e quem está no Brasil também, se quiser vir, né? Quem vai ouvir depois essa gravação também já está convidado. Final de outubro. E o ano que vem já foi confirmado também o evento de Padova, da Universidade de Padova, que será no dia 21, 22 e 23 de janeiro de 2027, né? Já estamos para 27. Provavelmente eu devo confirmar também com Milão e Parma na mesma semana, como nós sempre fazemos, mas já tem aí mais ou menos a previsão. Quem quiser se organizar para janeiro do ano que vem, final de janeiro, na Itália. Era isso. Muito obrigado. E, professora Sandra, obrigado pela moderação e pela presença. Sempre é um gosto enorme. Obrigado. Bem, e agora sim podemos desligar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Excuse me, it was an invitation for the next conference, as I understood, because In English. Yes, there is in Santiago de Compostela, Final de outubro. in Spain, in the north, or in line, of course, in October, Yeah. and in January, 1 to 3 events in Italy. One is already confirmed by the 20th January, 21, 22, 23. 21, 22, 23 of January in Padova, and probably 2 more in Italy, all conjoined. Professor, if you want to come, it will be a travel by Doesn't matter. So I consider it as an invitation for all these conferences, okay? Okay, Okay. thank you. Thank you very much.
Thank you for Thank you, invitation Professor. and for everything. Bye. Bye-bye.